Ja, genau. Also Maida ist hier. Sie wird über Asylrecht in Deutschland sprechen von Leuten aus Gaza, wie das hier eingeschränkt wird durch Aussetzung des Familiennachzugs, durch Aussetzung der Asylentscheide und so weiter. Darüber wird sie euch gleich berichten. Wir werden darüber sprechen. Ihr Bericht wird auf Englisch sein. Und dann haben wir aber noch Inga Mattes da. Inga ist Juristin und arbeitet auch zu Fragen von Flucht und Asyl. Und sie wird uns vor allem darüber berichten, wie das Staatsbürgerrecht eigentlich gerade eingeschränkt wird für Palästinenser und Palästinenserinnen. Genau. Ich will gar nicht mehr Worte verlieren. Ihr wisst viel besser Bescheid als ich. Deswegen würden wir jetzt starten mit Maida. We'll start with you. Could you maybe, for start, describe the situation of Gazans in Germany right now that are applying for asylum? Could you maybe give us an idea? I can do this, but if it's okay, I will introduce myself first. Sure. So my name is Majda. And I'm a granddaughter of Nakba survivors. And personally and professionally, I pretty much all my life I have been involved in the rights of fellow Palestinian refugees in the recent years in Germany and before in other countries. So what I'm going to talk about is the complete freeze of the right to asylum in Germany for Gazans, for Palestinians fleeing Gaza. Which is basically, I mean, it's from a law perspective, I mean, not only from a human or moral perspective, but from a legal perspective, it's an absolute breach of the right to asylum and of the right to protection. So before October 23, Germany has never treated stateless Palestinian refugees in a due way. What does it mean? I mean, as stateless refugees and asylum seekers in Germany, Palestinians should have always had been granted full international protection, and it has never been the case. Palestinians who fled from Lebanon to Germany in the 70s and in the 80s were never recognized as refugees, were pushed into so-called Duldung, which is basically so-called tolerated stay, but nothing is really tolerated apart from physical presence. People cannot work, people cannot study, people cannot leave not only Germany, but officially the little area of the state, of the land, of the land in which they are. And then there were further waves of course, of Palestinian refugees coming, and it has never been clear for Germany that we as people deserve a full international protection. I mean, it's clear in the international legal order, it's not clear for Germany. Gazans, in particular, before October 23, also in a majority of cases, have been pushed into the same Duldung status, as I described, and only some years before October 23, and also very much on a case-by-case basis, Gazans who could employ a good trusted lawyer were able to reach one of the two forms of international protection. There are two forms of international protection. One is called subsidiary protection, and it's a European level, like it results from the European law. And the other one is full refugee protection, full refugee status. So on a very individual case-by-case basis, Gazans were able to reach one of these two statuses. However,
as I said, it required having a lawyer, knowing that one has this right and that this could happen. From October 23, Germany has decided, basically implemented a broad policy of not processing asylum applications of survivors of the genocide in Gaza, of people who either made it to Germany just before the genocide or during the genocide. But as of late October 23, there has been this silent decision of BAMF, so of the Federal Migration and Asylum Authority, to freeze all the asylum applications. And of course, there has been a paragraph found for this. It's a paragraph 24, absatz 5, I think. Inga, correct me, please, if what is absatz in English. Some terms I only really know in German, although it's not a language I really speak. Because, you know, the situation pushes you to learn these terms in this country. So basically, this paragraph, which is designed for situations of confusion in which BAMF has problems with interpreting the situation in the country of origin of the applicant, this paragraph can be temporarily used to suspend processing of applications. So as much as in October 23, BAMF, which means Germany, was claiming that the situation in Gaza is unclear in terms of if people fleeing Gaza deserve protection or not, this is their claim until today. And we actually heard it from a deputy director of BAMF earlier this week, that they still consider the situation in Gaza unclear and impossible to assess. There is no other country, to my understanding, in the EU, and basically no other country in the world, that would claim the same thing. There were some, for example, Belgium, at the beginning of the genocide, they also evoked similar provision in the Belgium law, claiming that the situation in Gaza is unclear. But by mid-December of the same year, by mid-December 23, they already gave it up, and they said the situation is crystal clear in Gaza. Germany upholds it until today. So if you are Gazan, if you applied for asylum, if you came here before the genocide, during the genocide, during some people arrive during the so-called ceasefire, your application is by default frozen. Few people who had access to information, to resources, to lawyers, basically. I mean, those Gazans who had this access and who appealed BAMF inactivity. So every Gazan who appealed inactivity of BAMF has won. There is not a single application for asylum. There is not a single person from Gaza who has applied for asylum, has been frozen, and then went to court and did this, another German term, Untätigkeitsklage, against BAMF inactivity, that didn't win. Every single person has won. So the German courts are crystal clear, the German judiciary is crystal clear that the situation in Gaza is absolutely clear, and there is no need to call it unclear, and there is no doubt to call it unclear. And secondly, that this paragraph wasn't meant for situations like Gaza, that this paragraph 24.5, and it's a clear misuse and abuse of law. And of course, we can assume that the courts
don't necessarily care about Palestinians, but at least, or they care about, their own order, their rule of law. And in whatever spirit these decisions are being made, but these decisions are being very, very clear. So every court so far has ordered BAMF to decide immediately. Thank you. Yeah, I'm just watching the time. Okay, just have I wrap little up. question. Yeah, okay. Okay, I wrap up then. So what is really important is that in a situation when BAMF is ordered by the court to decide, there are only two decisions that BAMF can make, or there are only two statuses that BAMF can give to a person from Gaza. And it either is subsidiary protection, which is a form of international protection, or even stronger, full refugee status. What is even more important, 80% of Gazans are born as refugees in Gaza, so they automatically qualify for full refugee status. And what BAMF is essentially doing, it's pretty much a breach of international agreement or of the spirit of Refugee Convention, because it's preventing people for whom this protection is due from the 1951 Refugee Convention refugee status. And maybe one more sentence, the campaign Asylum for Gazans Now, which have started in response to this freeze. We are a group of grassroots activists, volunteers, and what we do is we connect Gazans with lawyers. We don't give advice, we don't do legal Beratung, but we do find trusted lawyers. And I mean, I guess you all know how difficult it is to find trusted structures in Germany for Palestinians. So this is what we do. We don't only work with Gazans who are affected by this freeze, but also with Gazans who are at the threat of deportation, with Gazans who have been in Germany for a very long time and who had never received a protection status, but now the circumstances in Gaza allow them to ask for to reopen their asylum application. So I think I stop here. Thank you so much, Majda. And Thank sorry you for mispronouncing your name in the beginning. It's okay. I would have a question for you, but I think we just have to continue. I'm really sorry, but maybe you can throw it, and Yeah, I okay, see so I was there's wondering- time left at the end. Okay, from your point of view, what are the political reasons why why BAMF is not deciding on these cases? Maybe you could just but I can answer with one sentence. okay, I mean, then please do it. Please do it. Yeah, the reasons are the same for which German weapons are killing Palestinians in Gaza, and for the same reasons, the life of Palestinians is made impossible here. And it's not the first and only example. There is plenty of examples actually in US, and I think it needs to be tracked in Germany, where laws were either made or misused in order to prevent, to make Palestinian life impossible and to prevent Palestinian resistance. Thank you. Thank you so much. Und das ist nur ein Thema. Ein weiteres großes Thema ist das Thema um Staatsbürgerrecht. Wir wollten dieses Panel eigentlich mit Leuten hier vor Ort, mit Palästinensern, die sich auf Asyl bewerben, die um die Staatsbürgerschaft gerade kämpfen, machen. Viele haben aber Angst vor Repression. Viele, die wir gefragt haben, haben gesagt, nein, wir wollen nicht öffentlich auftreten, weil wir Angst davor haben, dass das in unserem im aktuellen Prozess, den ich gerade führe, zu Problemen führt. Wir haben aber eine Sprachnachricht, die wir gerne vorspielen würden, von einer Person, die sich gerade um die deutsche Staatsbürgerschaft bemüht. Die würde ich jetzt einmal kurz abspielen und dann könnte Inga noch ein bisschen den Kontext geben.
Ich habe viele gemacht, um ein gutes Leben in Deutschland zu haben. Ich wollte Teil der Gesellschaft sein. Ich habe gearbeitet und mich engagiert. Aber als ich den Antrag auf die deutsche Staatsbürgerschaft gestellt habe, wurde plötzlich alles anderes. Alles hat lange gedauert. Dann kam ein Brief. Ich soll zu einem Sicherheitsgespräch kommen. Das war für mich komisch, weil viele andere das nicht machen müssen. Ich habe das Gefühl, ist das nur, weil ich Palästinenser bin. Im Gespräch haben sie mir viele persönliche Fragen gestellt. Sie haben meine Identität in Frage gestellt. Sie wollten wissen, was ich über Israel denke. Aber ich verstehe das nicht. Ich habe nicht über Israel gesprochen. Ich will einfach deutsche Staatsbürger werden. Warum? Ist das ein Problem? Sie haben mich auch gefragt, was ich über palästinensische Gruppen denke, über pro-palästinensische Gruppen in Deutschland und über die Palästinenserfrage. Diese Frage war nicht fair. Ich habe mich unter Druck gesetzt gefühlt. Ich hatte Angst. Es war kein normales Verfahren. Ich war sehr enttäuscht. Ich glaube, ich habe keine echte Chance auf eine Bürgerung, weil ich Palästinenser bin. Die Leute, die mit mir sprechen, sind nicht neutral. Sie wollen nicht wissen, wer ich bin. Sie wollen mich testen und das ist nicht gerecht. Das ist absolut nicht gerecht und in keinem Fall den Grundrechten auf Asyl, auf Staatsbürgerschaft hier entsprechend. Es ist eine absolute Ungleichbehandlung und über diese würde Inga jetzt einmal noch kurz berichten. Ja, genau. Gut hören. Vielen Dank Ja, für die Einladung. Ich bin Juristin, arbeite in Berlin im Bereich Migrationsrecht und habe deswegen auch so schon die letzten Veränderungen auch seit 2023 jetzt sehr intensiv verfolgt. Und ich würde jetzt zur weiteren Einordnung auf der Sprachnachricht noch ein bisschen Hintergrund geben. Und zwar ist es ja, also genau, einem werden eben Fragen gestellt bei einem Einbürgerungstest und dieser Fragenkatalog, also die Fragen kommen nicht immer alle dran, aber es gibt einen bestimmten Katalog von Fragen, die wurden letztes Jahr 2024 erweitert und es werden jetzt explizit Fragen zu Israel gestellt. Zum einen, auf welcher Grundlage wurde der israelische Staat gegründet? Woraus begründet sich die Verantwortung Deutschland? Also es sind Multiple-Choice-Fragen, wo man dann eine Antwort auswählen muss. Und auch noch ganz absurd, wer alles Mitglied in einem Maccabi-Sportverein werden kann. Also ich weiß es nicht. Es ist auch nicht klar, warum man das wissen muss, wenn man die Staatsangehörigkeit von Deutschland bekommen möchte. Genau, und an diese Fragen knüpft dann noch so ein persönliches Gespräch an und genau, ich kann mir das total gut vorstellen, dass dann da eben nochmal gezielt gefragt wird, ja, Sie sind ja Palästinenser, wie sehen Sie denn dies und das? Genau, und es gab auch im letzten Jahr schon eine Verschärfung im Staatsangehörigkeitsgesetz unter der Ampel. Und zwar ist es ja so, wenn man die deutsche Staatsangehörigkeit annehmen möchte, muss man sich nach zig anderen Voraussetzungen zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen. Und es steht jetzt im Gesetz, dass antisemitisch und rassistisch und sonstige menschenverachtende motivierte Handlungen mit dieser freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht vereinbar sind. Und also wir wissen ja, wie der Begriff antisemitisch in der Regel ausgelegt wird und darüber hinaus finde ich eine motivierte Handlung. Also es ist noch nicht mal eine Straftat oder eine Ordnungswidrigkeit, sondern eine Handlung. Und ich erinnere mich, dass ich mal
also genau, in Berlin hieß es mal, die Betroffenen, die am meisten Opfer von antisemitisch motivierten Handlungen oder auch Straftaten in Berlin sind, das sind Polizisten. Also man fragt sich wirklich, eine antisemitische motivierte Handlung kann, glaube ich, so ungefähr alles sein. Und ich stelle mir tatsächlich, habe dieses Szenario vor Augen, dass dann eine Einbürgerungsbehörde prüft und sagt, ach ja, hier, der Mensch war doch da und da mal auf dieser Demo, ach, da sind doch immer diese komischen Aktivisten, was so, das ist jetzt eine antisemitisch motivierte Handlung. Oder ein Internetpost kann auch schon unter diese Begriffe fallen. Und so könnte dann die Einbürgerung schon verweigert werden. Und dann müsste man dann erst wieder rechtlich dagegen vorgehen und halt eben so einen juristischen Kampf führen. Also ich finde, dass diese Rechtsunsicherheit oder quasi dieses Einfallstor, wie da verschiedene Interpretationen genutzt werden können, um es den Menschen schwer zu machen, das finde ich super bedenklich. Und ich möchte, also das heißt nicht nur bedenklich, aber also auch rechtsstaatlich auch sehr bedenklich. Und ich möchte nochmal auf diese Resolution aus dem Bundestag, die ja auch von wirklich allen Parteien abgesegnet wurde, diese Antisemitismus-Resolution Nie wieder ist jetzt von November 2024. Der Begriff Antisemitismus wird auch da entsprechend der IHRA-Definition angewendet, also sehr, sehr weit. Und es heißt tatsächlich explizit in dieser Resolution, dass Gesetzeslücken geschlossen werden sollen und repressive Möglichkeiten ausgeschöpft werden sollen, vor allem im Strafrecht, Aufenthaltsrecht, Asylrecht und Staatsangehörigkeitsrecht, um wirksam den Antisemitismus zu bekämpfen. Und genau, das war im November 2024. Genau, dann ist ja die Ampelregierung gescheitert und es gab erstmal einen längeren Stillstand und genau, jetzt ist ja die neue Regierung im Gange und es kommen wirklich sehr viele neue Gesetze gerade wieder auf den Weg und ich bin mir sicher, so genau, jetzt gerade wurde der Familiennachzug zur Subsidiärschutzberechtigten ausgesetzt und ich bin mir sicher, dass da bestimmt auch weitere Verschärfungen gerade für PalästinenserInnen oder auch Menschen mit einer anderen Staatsangehörigkeit, die aber auch solidarisch sind, dass wir da auf jeden Fall weitere Verschärfungen drin finden. Und was mich am meisten, oder nicht am meisten, aber was mich zusätzlich noch so besonders besorgt oder auch wütend macht, dass ich das Gefühl habe, dass diese Verschärfungen so komplett unter dem Radar laufen. Weil es gibt ja auf jeden Fall, also es gibt eigentlich eine starke Zivilgesellschaft, die auch sehr viel Kritik übt an den Gesetzesverschärfungen, die es ja wirklich ständig gibt, diese halt Zurückweisung an den Grenzen oder Aussetzung des Familiennachzugs. Und da gibt es schon auf jeden Fall zumindest öffentlich Gegenwind. Aber diese ganzen Verschärfungen, die sich gegen Palästinenser richten oder auch gegen Menschen, die solidarisch sind, diese Kriminalisierung, diese Gesetzesverschärfung, da habe ich das Gefühl, dass sich außerhalb von der Community jetzt, die auch dieses Tribunal organisiert hat, wirklich eigentlich interessiert. Und das finde ich total bitter, weil das zeigt, dass gerade die Akteure oder Gruppen, NGOs, Initiativen, die eigentlich für geflüchtete oder zugewanderte migrantische Menschen einstehen, eben diese Zielgruppe nicht auf dem Schirm haben, beziehungsweise sie bewusst ignorieren, weil sie auch aus welchen Gründen auch immer, aber das finde ich ganz fatal. Und so ist es dann eben auch entstanden, dass neue Initiativen überhaupt entstanden sind, wie was Matsch da gerade vorgestellt hat, Asylum for Gazans, weil wir merken, dass die bestehenden Strukturen einfach diese Gruppen, diese Menschen eben nicht unterstützen und nicht schützen. Vielen Dank. Genau. Wir merken auch, also in verschiedenen Städten wurden auch schon Leuten, Palästinensern, die Pässe entzogen, wenn ich das kurz ergänzen kann. Also in Regensburg wissen wir von einem Fall, in Halle wissen wir von einem Fall, wo Leuten der deutsche Pass gegeben wurde und der wurde ihnen nachträglich wieder entzogen, weil gesagt wurde, sie hätten im Einbürgerungsprozess eben falsche Angaben gemacht. Sie hätten eben eigentlich, also in einem anderen Kontext, hätten sie das Existenzrecht Israels abgelehnt und dann wurde ihnen eben unterstellt, dass sie gelogen haben in dem Prozess und ihnen wurde der Pass wieder weggenommen. Und jetzt wird in den Koalitionsverhandlungen stand ja auch im Sondierungspapier, wir wollen vielleicht Doppelstaatsbürgern, also wenn sie verfassungswidrige Handlungen vollziehen, dass sie dann
dass ihnen dann der Pass weggenommen werden kann. Also ich glaube, der Pfad ist klar und ja, die Repression wird hier weiter verschärft. Man sichert eben den außenpolitischen Kurs weiter so nach innen ab. Jeglicher Protest soll kriminalisiert werden und dafür ist das, glaube ich, ein drastisches Beispiel. Wir haben jetzt wenig Zeit noch zu sprechen. Wir haben noch 2 Minuten. Ich weiß nicht, ob jemand von euch noch mal letzte Worte verlieren will. Ich fand es schon sehr gut, Inga, dass du auch über die Organisation gesprochen hast, die sonst eigentlich für Flucht, Migration, Staatsbürgerschaft und so weiter zuständig sind, dass sie eigentlich sehr, sehr leise sind aktuell. Also das ganze Thema Palästina haben sie eigentlich komplett totgeschwiegen. Ich glaube, so in den letzten Monaten kommt langsam was, so Amnesty und so weiter äußern sich langsam, aber sehr viele haben sich da nicht rangetraut und das ist, glaube ich, auch eins der großen Probleme daran. Maybe I can add very Sure. shortly on this point, because, you know, and I'm not trying to make a priority, but, you know, like before even people are able to reach the stage of citizenship, you need to get through the stage of asylum in this country. And while you in the process of applying and you're frozen, it also affects this frozen application affects your life in a very violent way, because you're not allowed to legally work in this country, so you cannot legally earn money to send it to your family in Gaza. You cannot choose your place of living. You confined in a camp in the middle of nowhere. The camps, so the whole like violence that is already embedded in the asylum system in Germany hits you, but hits you for a much prolonged time, because there's no time limit to this freeze. And I don't want to say that, you know, like all this other lack of political or even, you know, ability to express itself, like from organizations like Amnesty and others, in a way, you know, knowing German, it's not surprising. But what was really shocking, and this is what Inga mentioned too, was the fact that typical asylum rights NGOs who collect money to stand up for the rights of migrants and refugees, when this freeze hit Palestinians, they were completely silent, and they didn't fulfill their basic duty, or they published a very, you know, like shallow statements and did nothing else. And some of them, I mean, like a major German organization, Pro Asyl, has done nothing apart from one very politically compromised statement, where instead of talking about the subject matter at first, they started talking about, I'm quoting, of course, horrible terrorist attack of you know which date. So this was one thing, and the other thing I wanted to stress is also like with the passport and with nationalization. You know, Palestinian people were probably the biggest stateless group globally, and preventing someone's ability to get out of statelessness, it's also a major breach on the level of international law and national law in Germany. So it's many levels that Germany is ready to go to extreme breaches. Thank you so much. Thanks for your report. Please, people, give a big round of applause. Thank you so much for taking the time. Folgt alle der Kampagne Asylum for Gazans Now, unterstützt sie. Sie sammeln auch Spenden, damit Leute aus Gaza unterstützt werden in diesem Prozess, Asyl zu bekommen. Danke, dass ihr dabei wart. Vielen Dank. Wir müssen jetzt weitermachen. Als nächstes wäre dann das Podium zur Hetze in den Medien. Die würde ich dann einmal auf die Bühne bitten. Danke euch.
Hallo? Hallo zusammen, willkommen bei dem Podium für Medien und Hetze in den Medien. Wir sprechen heute gemischt, Teil in Englisch, Teil in Deutsch. Ich bin hier heute mit Heba Jamal, einer palästinensischen Journalistin aus den USA. Sie ist gerade in Deutschland und macht einen Dokumentarfilm über die Staatsräson. Yeah. Hallo Heba. Und ich bin hier mit Dr. Mahmoud Aboudeh. Er ist selbst auch Palästinenser und war der deutsche Pressekontakt für die Gaza Freedom Flotilla, als Jasmin Akka von den israelischen, sorry, habe ich den Namen gebutschert, sorry. Da. Von der israelischen Armee entführt wurde. Und er ist Mitgründer der Gruppe Zaytuna. Yes, and on this, I would like to have your thoughts on like media as we see it in Germany right now, and we see it all over the world. Media as a weapon. It's being used as a weapon. And even though Germany has the Neutralitätsgebot, it has to be neutral. We can see how this is not being done on a daily basis. And we have these two people able to give us a little bit of detail on how this is not being neutral. Hello, everyone. Thank you so much for inviting me here. Before I actually talk about the media, I just sort of want to say one very simple thing. Anything that happens to us as activists or people in solidarity with Palestine, any repression that we face, the censorship, the silencing, is absolutely nothing compared to the Palestinians living in Palestine and those facing their annihilation. So, of course, this day is really about combating repression and understanding that we have a human right to freedom of speech and fighting for the oppressed wherever they are. But we have to also understand that this repression and the censorship and the silencing comes with the territory. It means that we are winning. So, with that, I sort of want to start my conversation and trying to understand the German media and the Western media as a whole. Over the last 620 or 30 days, I forget the exact amount at this point, over 21 months, Palestinians have been facing a genocide. They've been facing starvation and annihilation and destruction in any way possible. The Palestinian people have been facing systematic destruction. And Germany is complicit in those war crimes, complicit in the annihilation of the Palestinian people. So understand that it's not just complicity through media or complicity through, it's literally, they are arming, they are engaging, and they're providing the propaganda coverage in order for this genocide to continue. So that is something that is the basis of what is taking place. Palestinians, again, over the last 21 months, they have been documenting their own genocide. Palestinian fathers will go to the media. They would go in front of the cameras and they will show their dead children. They would allow their world to see their suffering, feel their pain, in order for their next child not to be killed, in order for their wife or their mother or their sibling not to be killed. Palestinians are becoming as vulnerable as they could be to show you their desperation and show you how complicit the West is in their suffering, and they want you to act. Palestinian people have become their own journalists. People that have never picked up a camera, never written a word in an article or a document, have never spoken to the media, have picked up the phone, trying to save themselves. And on our screens every day, they're documenting this genocide for us to see, and we scroll on Instagram, we scroll on Facebook, we scroll on Twitter,
It has become obituaries. Our social media is only obituaries, only visuals of dead children and mothers and fathers, dead doctors and nurses, dead journalists, without a word, without a peep from the West. And how is it in Germany? How is the German media documenting these same crimes? I once saw a news piece by Die Welt, and it is one of the most horrific news pieces I've ever witnessed. It was this one journalist who basically showed a dead Palestinian child, and he said that that child is a puppet. It's a doll. It's not a real child. This claim that has been peddled by the Israeli propaganda machine has been fact-checked again and again and again. And guess what? I'm going to actually take my phone now, and I'm going to see if it's still up, if there was any correction. So actually, give me one moment. The first video that comes up, it was published in November 3rd, 2023. Pallywood is the title of the news segment that is still on Die Welt. They showed a dead Palestinian child, called it a doll, and there was no retraction, there was no apology, there was no fact check, and the video is still up on their website for everyone to see. That is the nature of the German media. It takes no accountability, no attempt to right their wrongs, and every attempt to dehumanize the Palestinian people. Because in its essence, the German media, the German political elite, the German society does not see Palestinians as worth. In its essence, the German media, the German political elite, the German society does not see Palestinians as worthy of life. They are only worthy of death. Because when they do die, their deaths are then justified. Take Al-Shifa Hospital. Israel said that there was Hamas underneath the hospital. That was the precedent of bombing and destroying hospitals across the Gaza Strip. Of course, they found nothing. They found a calendar, and they said this is a Hamas terror, watch list that they did to watch the hostages. It was a complete lie. But German media, what did they do? They peddled those lies. They said, yes, there is a Hamas base under Al-Shifa Hospital. Annalena Baerbock goes in front of the Bundestag and says that hospitals do not require protection if Hamas is somehow inside the hospital. Annalena Baerbock, that is now the spokesperson for the United Nations, went on television and went in front of the Bundestag and said that hospitals are not protected. They could be bombed. They could be attacked. And there was no correction from the German media. This is the atmosphere that we are now witnessing. Take the Flower Massacre that happened so long ago, February 2024, when 100 people were killed trying to get flour. And of course, now they're killed every single day. Over 1,000 Palestinians were murdered in 1 week trying to retrieve aid. 4 of them were my husband's cousins attempting to retrieve aid in Rafah. And how did they report on that? They were reporting that they were swarming. It was chaotic. Israel was trying to create some sort of structure to the aid distribution zones. The Hamas comes in and takes the aid, not understanding that the distribution zones are heavily militarized. If they see one person with a weapon, they would shoot them on sight. But there is no attempt at correction from the German media. There is no attempt at understanding the truth. There is no attempt at viewing Palestinians as human, worthy of life, and their life worthy to be documented correctly. So that, again, that is the atmosphere that we are living in. It is consistent justification. They have become stenographers for the Israeli state. A stenographer
is someone who sits in a courtroom and writes every little thing that happens in the courtroom. And that is what the German media is here. They're the propaganda wing of the Israeli state. They are using your tax dollars or your tax money, our tax money here, to perpetuate lies, to further dehumanize. And you know what it is? German media is complicit in aiding and abetting the genocide. That is how Israel is allowed to continue. They're allowed to continue because the German media has already established that these people are barbarians that are worthy of death. So when German media like ARD and ZDF come to a demonstration here today, they do not film when we talk about our dead family. They do not film when we talk about when we have signs or when we say Juden, Christen und Muslime gegen eure Kriegsmaschine. They don't come and they look about the actual diversity that is at these demonstrations. What they do is they do a close-up of Leon or Ahmed or Mahmoud or Zaid. They catch them saying Intifada once or twice. They see some angry face Arab man that they find intimidating, and they put a montage together that we are barbaric people that are not worthy for our rights to be protected. The German media and how they deal with regular people, with activists, they don't want to seek the truth or understand our perspective. They are here to dox, to slander, to humiliate, and to prove a point. The point that they're trying to prove is that we are not peaceful people. We are not people worthy of rights, worthy for our rights to be protected. So they will create a narrative and repeat the narrative, until no one remembers Palestinians anymore. Until the demo doesn't become about fighting a genocide, it becomes about how barbaric these Muslims, Arabs, people of color are. And something that I want to sort of express, and I won't take too long, but one thing that I want you guys to understand about how the media works, especially in Germany. So I'm from the United States. I'm Palestinian, but I lived in New York my whole life. Even the most mainstream news networks, at an attempt of neutrality, they will still have a perspective that is not the mainstream. It is interesting for them if they bring someone on TV, unadulterated, unedited, for them to say their thoughts. There's still this level, even if you think it's a facade or whatever it is, there's still this level that you have to have journalistic integrity. But in Germany, it's absolutely non-existent. And so what it has become here is that the German media has become an arm of the state to arm and abet German policies that aim to repress and silence and brutalize pro-Palestinian advocates even more. And an example of that was what happened at Nakba Day a month ago in Berlin. A police officer comes, he punches protesters, he drags people from the crowd, he creates chaos, and then as he's punching people, he broke his arm. And then what becomes the headline? Pro-Palestinian activists are barbaric and they injured an officer and he broke his arm. It became a sob story then. And the Bundestag then is trying to push policies to expand police power. So look now how the media works. The media is attempting to create hegemonic structures within this country. It becomes an arm of the state. It doesn't criticize it. It's not here to try to have a balance of power. It is here to establish a consistent narrative. And we have all become pawns in its game. And so my last thing that I will say, in this spiel, I guess, is do not fall for the trap of what it means to be a perfect victim. They come up to you, do you condemn October 7th? You do not answer. Not because you don't condemn October 7th. Honestly, that doesn't really matter at this point. You know why? Because their imperative is to discredit you. Is to first say, it's not that 50 members of my family were killed in Gaza. You have to have some sort of introduction in order to be able to speak. Your humanity is on the back front because Israeli humanity is the only humanity that exists. Palestinians don't have humanity.
So therefore, you have to condemn, and you have to condemn, and you have to prove to them that you're a good Muslim, you're a good Arab, you're a good Palestinian before you're allowed to speak. So do not fall into the trap, because then it doesn't matter what you say. You will still be discredited. You will still be called a terrorist. You will still be called anti-Semitic, and it will get you nowhere. And in fact, all it will get you is the disrespect and disdain of the Palestinian people who need you to stand up for them at this moment. Not just call for their ceasefire, but call for their liberation. Thank you. Ja, also für alle, die kein Englisch verstehen, es tut mir echt leid schon, weil das hat so gut zusammengefasst, dass ich mich gerade frage, wofür ich eigentlich noch hier bin. Aber ich möchte euch einfach noch so einen vielleicht persönlichen Insight-Blick geben. Also ich wurde gefragt von den Organisatoren von der Friedensflotilla, recht spontan, hey, wir wissen, Yasemin Achar, die ist unsere Pressebeauftragte, unser Pressekontakt in Deutschland. Sie macht eine wunderbare Medienarbeit, aber sie wird auf dem Schiff sein und sie wird sich nicht nehmen lassen, auch mit auf dem Schiff zu sein, um die Gaza-Blockade zu brechen. Mahmoud, wir wissen, du kannst reden und du hast mit der Presse schon Erfahrung gemacht. Könnt ihr dir vorstellen, das zu übernehmen? Also nur den Pressekontakt für die deutschen Medien. Nicht mal international, nicht mal arabische Medien, sondern wirklich nur den Teil. Ich meinte so, klar, ich mache, was ihr braucht, ist wichtig. Deswegen unterstütze ich das natürlich. Ihr dürft euch jetzt vorstellen, da gibt es dann so eine Chatgruppe, da sind internationale Aktivistinnen drin und Aktivisten, die ganz viel zu tun haben. Medienanfragen aus Deutschland soll ich übernehmen und der Rest geht über die anderen. Also du hast die englischen Medien, französische, arabische, es ist richtig viel los. Die ganze Zeit schaue ich gefühlt alle 10 Minuten in den Chat und sehe, ja, wir haben eine Anfrage hier, wer kann das übernehmen und so. Und ich langweile mich. Meine Nummer habe ich rausgegeben und warte auf Anrufe von der deutschen Presse. Nichts passiert. In den 7 Tagen habe ich 3 Anrufe erhalten, während die anderen quasi ununterbrochen bis tief in die Nacht am Handy sitzen, Anfragen schriftlich oder mündlich am Telefon und kaum geschlafen haben, sitze ich da und denke mir so, also haben die vielleicht meine Nummer falsch geschrieben, meinen Namen falsch geschrieben, irgendwas falsch gemacht. Und dann kriege ich den ersten Anruf von einer österreichischen Journalistin, die so ganz zähneknirschend sagt, von welchem Medium, ich konnte es kaum verstehen. Sie wiederholt es und fragt mich, ob ich bestätigen kann, dass das Schiff entführt wurde. 15 Stunden nach der Entführung, wo wir schon lange eine Pressemitteilung, alles öffentlich hatten. Und ich so, ja, ich kann das bestätigen, das ist schon längst alles öffentlich. Sie sind quasi das letzte Medium, das es offensichtlich noch nicht mitbekommen hat. Und sie so, alles klar, vielen Dank und leg schon wieder auf. Und ich dachte, das ist ein Witz. Ich dachte, das war ein Telefonstreich. Einen Tag später ruft die Taz an und fragt wirklich Basic-Fragen nochmal. Ich so, hier lesen Sie die Pressemitteilung, steht alles drin, aber ich kann es Ihnen beantworten, habe ich dann auch schnell gemacht. Und das war's. Das waren alle deutschen Medien, die Interesse hatten an der Thematik. Es war voll in den Medien, ihr habt es ja gesehen, alle haben darüber berichtet, sogar ARD, ZDF. Wie konnten sie also berichten, ohne mit der einen Seite zu sprechen, die das offensichtlich betroffen hat? Das waren unsere Leute auf dem Schiff, die wurden entführt. Eine deutsche Staatsbürgerin ist auf diesem Schiff und nichts passiert. Es interessiert euch offensichtlich nicht, mit uns zu reden. Aber es wird viel drüber geschrieben. Sehr viel darüber geredet, auch in der Tagesschau und im ARD, ZDF. Und ich denke mir so, wie kann es sein, dass sie nicht mit uns geredet haben und trotzdem darüber berichten? Woher haben sie die Infos? Und ich mache die israelischen Medien an, schaue mir das an und denke mir so, die haben es 1:1 geschrieben. Ich schwöre bei Gott, das war das. Man schaut sich diese Medien der Israelis an und die Deutschen haben eigentlich nichts gemacht, außer abzuschreiben und noch zu sagen, nach israelischen Medien. Das ist kein Journalismus mehr. Heber hat das klar gesagt, das ist einfach armselig. Das ist sich zum Steigbügelhalter der politischen Eliten zu machen in diesem Land.
das ist nur ein Beispiel. Ja, ich könnte zig Beispiele aufzählen, wie sie gezielt Aktivistinnen in irgendein System packen, Verschwörungen zusammenschreiben. Kontraste war heute hier, hat Nahaufnahmen von Einzelpersonen gemacht, weil sie aus der ganzen Bundesrepublik gekommen sind, war ja eine bundesweite Aktion, bundesweit organisiert und eingeladen. Und dann wird so eine Art System draus gemacht, ja, der Aktivist und das ist... Und ich denke mir so, what the fuck? Also, ihr kennt die Dokumentation vielleicht vom ZDF, die Investigativen von Kontraste. Schaut euch das an und danach aber nimmt einen Eimer mit zum Kotzen, weil das ist höchste Verschwörungstheorie. Und das von unseren Steuergeldern, von den GZ-Gebühren, die wir zwangsweise zahlen müssen. Das ist peinlich. Und ich möchte aber klar machen, weshalb das so funktioniert. Ich habe in der Schule gelernt, jeder von euch hat es noch in der Schule gelernt, Staatstheorie. Es gibt die Judikative, Exekutive, Legislative, 3 Gewalten, die extra getrennt sind voneinander aus den Lehren des Holocaust, also aus den Lehren des Faschismus. Das darf nicht alles in einer Hand sein. Und die Medien haben eine ganz besondere Rolle. Sie sind die 4. Gewalt. Sie sind nicht staatlich, sie sind davon abstrahiert. Sie müssen unabhängig sein, denn sie müssen alle 3 kontrollieren und berichten. Und den Menschen klar machen, wir gucken auf den Staat. Wir schauen, dass der Staat das tut, was das Volk möchte. Und sie nicht in den nächsten Dreck, in den nächsten Faschismus reinzieht. Und was macht die 4. Gewalt in Deutschland? Steigbügelhalter. Man muss sagen, deutsche Politiker rotzen einen Mist von sich im Bundestag und die deutschen Medien, ich muss es leider so verbildlichen, lecken es weg. Das ist unfassbar. Und sie bedanken sich für das Interview mit Merz. Es wird großartig getitelt, zitiert. Keine Konsequenzen, keine Kritik, nichts. Stattdessen Dehumanisierung der Palästinenser. Die sind keine Menschen mehr. Ich muss es so hart sagen, an alle Palästinenser, es tut mir leid. Wir sind Heuschrecken in einem Käfig. Insekten, wenn man draufgehauen hat, ist okay. So wirkt es in den Medien. Wenn unsere Kinder sterben, ist es kein Pfifferling wert. Wenn ein israelisches Kind umkommt, ist die ganze Welt scheinbar im Aufruhr. Zumindest in den deutschen Medien wird das so stilisiert. Es wird keine Erklärung gefunden, es wird nicht erklärt, was passiert ist. Es wird nur gesagt, die Palästinenser sind schuld. Am Ende stellt sich heraus, die Israelis haben wochenlang diese Bibas-Familie in Gaza, die entführt wurden, bombardiert, angegriffen, gezielt versucht, diese Familie als Märtyrer zu stilisieren, um in den internationalen Medien zu verkaufen. Schaut mal, Israel ist das Opfer, die Palästinenser sind die Terroristen, die Täter. Wir haben keine Menschenrechte mehr. Es bedeutet nichts mehr, dass wir von Menschenrechten reden, von Völkerrecht reden. Die deutschen Medien haben sich zu einem Steigbügelhalter gemacht. Und das ganz ohne Gleichhaltungsgesetze. Und ihr müsst alle Angst haben. Ich sage es euch ganz offen. Ihr müsst alle Angst haben. Denn es gibt Parteien im Bundestag, die wollen den Faschismus zurückhaben. Und um das zu schaffen, müssten diese faschistischen oder faschistoiden Parteien die Medien erstmal auf ihre Seite ziehen, gleichschalten, mit Zwang oder auch mit anderen Mitteln, mit Terrorismus teilweise, Einschüchterung, Journalisten verängstigen, um das zu machen. Aber es ist gar nicht mehr notwendig. Die Medien sind schon längst da angekommen. Die meisten Medienhäuser in Deutschland gehören 4 großen Familien. Es gibt die Bertelsmann Stiftung, es gibt Springer Verlag, hier und da noch ein paar Unabhängige, die nicht so ganz unabhängig sind. Und dann darf das begleitet werden, journalistisch von ARD und ZDF. Und die haben einen Katalog. Wie dürfen wir über die Palästinenser berichten? Das Wort Terrorismus darf nicht fehlen. Was nennt es dann unabhängigen Journalismus? Als also vorhin der Kontraste-Journalist zu mir kam und mich fragte, darf ich Sie interviewen, sagte ich, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Sie sind in der Bringschuld. Halten Sie sich an den ethischen, moralischen Kompass, der eigentlich vorgeschrieben zu sein scheint, von der Deutschen Journalistischen Kammer, und dann können wir reden. Sie haben 21 Monate Zeit gehabt und Sie haben versagt.
Ändern Sie Ihren Kurs und dann reden wir gerne darüber. Seien Sie selbstkritisch und dann reden wir gerne mit Ihnen. Aber solange das nicht passiert, habe ich nicht mit Ihnen zu reden. Werde ich nicht mit Ihnen reden. Ich werde Ihnen nicht die Chance geben, nicht die Sekunde geben, mich und alle anderen Palästinenser zu dehumanisieren. Man kann in diesem Land geboren und aufgewachsen sein, besser Deutsch sprechen als jeder Deutsche, einen akademischen Grad erwerben und man bleibt doch nur der dunkelhäutige, barttragende, terroristische Araber. Wie die FAZ titelte, ein Aktivist der terroristischen Houthi-Miliz. So haben sie mich genannt. Warum? Weil ich gesagt hatte, bevor sie in Rafah einmarschiert sind, das ist einer der letzten roten Linien nach so vielen roten Linien, die sie übertreten haben, die Israelis. Und dann wundert euch nicht, wenn aus der arabischen Welt Raketen auf Israel fliegen. Glaubt ihr wirklich, das wird unbeantwortet sein? Ich habe also eine politische Analyse gegeben zu dem, was kommen wird. Diese Medien haben mich niedergemacht, haben mich als Terrorunterstützer, Terrorsympathisant bezeichnet und mich als Aktivist der terroristischen Houthi-Milizen dargestellt und gesagt, was für Fantasien dieser Mann hat. 3 Wochen später, und es sei nichts davon eingetroffen. 2 Wochen später ist genau das passiert, was ich sagte. Raketen aus Libanon, Raketen aus dem Jemen und sogar aus Iran. Keine Korrektur, nichts. Ich bin der Verrückte jetzt. Die deutschen Medien sind ein Abklatsch von einem Medium. Die Bild-Zeitung darf nicht Zeitung genannt werden, weil es eigentlich nur noch ein Hetzblatt ist. Und ich finde, Weltspiegel, FAZ, Zeit und Co. stehen ihnen gar nichts nach. Ein Haufen abschreibender Menschen, die wir in der Schule noch ausgelacht haben, weil sie einfach ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben. Aber in Deutschland machen sie nicht nur ihre Hausaufgaben nicht, nein, sie sind billige, steigende
eigentlich viel schlimmer ist als das, was in der ganzen restlichen Welt über die Medien geredet wird. Es wird von einem Medienindex gesprochen, aber am Ende steht Deutschland relativ weit oben, ohne Selbstreflexion, arrogant wie die Kolonialisten und Faschisten eh und je. Und das ist, also es bricht mir das Herz, weil ich dachte oder mal aufgewachsen bin mit dem Gedanken, in einem demokratischen Land zu leben. Aber das ist schon lange vorbei. Palästina hat uns aufgeweckt. Und das ist das, wofür wir Palästinas dankbar sein müssen, wofür wir den Menschen in Gaza dankbar sein müssen. Thank you so, so much, Heba and Mahmoud. Those were so valuable, incredibly helpful and clear words to the criminal media of Germany. So free, free Palestine from German media. Dann kündige ich hiermit jetzt das nächste Panel an, strategische Klagen.